your attention, please. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome. Ladies and gentlemen, love does not make the world go round. It is love that makes the ride worthwhile. And indeed, it is love that makes the impossible possible. There you have it, everybody. And now, good afternoon, everyone. Welcome to Jeff's Paradise for John Mark and Jenny Ann's wedding reception party. But before that, allow me first to introduce myself. I am our former great Jay. We're gonna use FM. Your host will be entirely to now without any further ado. Let's begin our party! Hey now, everybody, are you all ready? To begin with, let's have the proud parents of the groom, Mr. Rodolfo Bacaonces and Mrs. Lilibet Bacaonces. Sayaw! Get up! Sayaw lang sila. Tap! 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 Honey! Hello, everyone! Thank you so much. Now, the proud parents of the bride, we have Mr. Celso Baha and Mrs. Gloria Baha. Let's move on to our principal sponsors. First, we have here Mr. Junjin Choi and Mrs. Candice Hazel Choi. Next we have Mr. Robert Geldart and Mrs. Abby Geldart. Next we have Mr. Ruel Pellegro and Mrs. Isabel Pellegro. And last but not the least, you have Mr. Arnel Pellegro and Mrs. Heidi Lianos. Let's move on to our secondary sponsors. First, we have Mr. Gary Pipito and Mrs. Virginia Pipito. Yeah, we have. Thank you so much. Next, we have Mr. Darren Lumongson and Mrs. Jari Lumongson. Next we have Mr. Roy Cavaxican and Miss Mayshil Rafaela. A little bit of Monica in my life, a little bit of everything on my side, a little bit of freedom, all I need, a little bit of freedom, all I see, a little bit of sun, a little bit of Mary.
Those were our principal sponsors, our parents of the groom and the bride, and our secondary sponsors, everybody. Once again, please give them a lot of applause. And this time, let's move on to our entourage. Everyone, let us all welcome our groom squad. Please, music, DJ. Stay here, stay here. And it's time, everyone, together with our beautiful maid of honor, let's have the bride squad, please. Everyone, stay sa kadri, lady. Everybody, are you all ready? Everyone, let us all welcome our groom and bride, John Mark and Jenny let's have our couple's 10 seconds kiss. And you will be the one to count down from 10 to 0. Including all of you guys, we have 10 to 0 because our human bride will be doing their 10 seconds kiss. They're going to make sure together. Dili na mga panggabi ng mga kuwan ha. Kaya na mga okay. Onya man ayo ilamutak tulong ka naman ano dili kay mga suya ang magawala yo ya mga suya ang mga og love life. Okay, now, human bride, your 10 seconds kiss, please. Ready, set, go! Uy, naku. Kahit ako na ito, groom. Believe ako. Umat ko ginawa yun. Okay, once again, everybody, palakpakan, please! Nasuya ang mga may love life. Di kaungan. Okay! Everyone, please give them your round of applause. You cannot take a seat. Groom entourage, groom stay at the center. Everything
gentlemen, and now let's move on to our couples dance for bounty or money dance, in which all of you is invited to share your cash blessings to the couple. As you can see, our coordinator is giving them the sash so that you are going to pin your cash to the sash. In order for our best man and maid of honor to remove the cash that easy little part. Okay? Everybody, give the Pilates boss our couple's money dance. Ninongs and Ninangs, you can now start pinning your millions to the couple. And I choose you in 100 lifetimes. I choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do. For the rest of my life, with all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all. Envelope this. No turning back, and every day. Ayaw lang tusukang money. Okay, bawal. Just give it to the couple directly. If you don't have envelopes, just give your cash directly to the couple because we are not allowed to pin the cash. Dera. I choose you. Ang katong, pwede na i-pin din actually, sa brides. Pero ang katong wala na envelope, ato na yung malargo hatag sa inyo. Again guys, to those who have red envelope, please pin your cash to the sash. Ato ninyo i-pin yung kwarta sa... Pero wala mo yung envelope na kinahotlan, just give it to anak. Ang katong yung mga red envelope, i-pin na makapoy pins. Tagayang red o pins na ito. He'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us in 100 worlds. Please pin your... Katong na yung mga envelope, i-pin ninyo ang cash please. Ang katong wala yung envelope, i-learn mo po na. For the rest of our lives, with all that we have, we do. And we will, when the sky turns black and he comes back, riding on the clouds. Every day and every moment, every breath we take, we choose you. Look into my eyes, dear. Look into my eyes, dear. 'Cause this is where it starts. Yes, this is where it starts. I'll give you my whole heart for my whole life. I'll give you my whole heart for my whole life. This is where it starts. And I'll say I do for the rest of my life. With all that I have, I do. And I will,
promise you I'm all in, no turning back. Anyone would like to catch up? Is that it? Okay, this time, everybody. Tubangan tagasya, Lord. O ginapunta, Lord, na kining panalanginan nimo ang grasya nga naadli karon, Lord. O ang bagong kasal, Lord, imo sila paggagabayan sa ilang pagpuyo, Lord. O pinapunta, Lord, nga magmahalay sila ang sa kantoran. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The first ever to give a message would be the proud parents of the groom. Asa man ang ginikanan sa groom paliho? Yan. Requesting all the guests to please come back here for the continuation of our program, ladies and gentlemen. No one should eat and run. That's a big minus. Minus 20 sa langit ang musibat hinigumang kaon. Dako kay mong tulumago is purgatorio. Asa namang parents sa group of bride? Asa sa group ni? Ang sir, oh. Everyone, palakpakan ang papa sa group, please. Hinaya, masad aron pagkapagpakan mo rin magwag na paniugtok. Kawa po'y lumog, nangaog litson niya, ayaw mo'y kusok. Ay, kanyahay lang mo. Again, the father of the groom! Oh, dali lang. Ato sa center daw, sir. Lang na. Thank you very much, no, madam. Salamat, sir. Sa mga kumpare ko, sponsor, magandang tanghali po sa lahat. Ang advice ko sa akong anak, kay tulo pa lang ni sila, ipadako na kung sila sa maayo nga, binatasan. So, nadala nila karon antong nagpangasawa, mga mayong ining anak na kon, butaan ni sila. Oh. Tapos nag-advise naman to si Father, daw naurot ni Father to kay natong advice, bayan niya kung sa pamatasan. Ang ako lang advice ko lang sa imo, Bonbon, palanggaan imong asawa, ha? Normal lang ang lalis. Ayaw lang panumbag kay, ako lang ko kasumbag kay mamang mo. Oh, ha? May rason kami, hindi na magpahil kaso sa imuha. Kung ikaw mo sumbagan mo, pahilan mo sa kaso. Amo lang ang advice ko si mo, Bon. O kabalo ko, butaan ka, Bon. Ayaw ka sa pamilya mo. Padlagbuon mo ang imong anak sa maayo nga pamatasan. Ha? Amo lang ang kuha. Para nga ang bata, maglagkok sila nga may respeto sa mga katigulangan, hasta ka mga amahan. Amo lang na siya. Ang normal lang ang istorya. Pero ayaw lang physical nga sakitanay kay wala naman na, hindi naman na. Sige, gamay lang ako nga maistorya, amo lang na, madamo kong salamat. Kag hindi man ako lunggo kay lunggo ko. Hindi, salamat gid ha. Kasi di kabalo ba? Sweet kini mga Ilonggo, no? O sa kada sila masoko, no? Okay, now let's have here the parents of the bride. Kasi may... di palupig si father of the bride. Okay. Ay hapon sa tanan. Karon kay nakasal na gyud, benisyon na gyud ninyo kaninyo. Karon kay benisyon na ninyo. Inuod na mo magtiayo, no? Ako nang ikaingon ninyo sa magtiayon bayan, no? Dili kalikayan, ang mga problema, lalisan. Pero ako katambal ninyo, dili bagay lalisan. Inyo nang sabot-sabotan, kaya na diha kasulbaran. Okay? Ay, daghang salamat sa mga ninong, salamat sa tanan nga diha sa atong kasal, bagong kasal. Daghang salamat. Thank you so much. Now let's have usa sa ninong, usa sa ninang. Sama.
Sino? Sir Choi? Madam Choi, dili Sir Choi? Good afternoon, inyo tanan. Then, John Mark and Jenny, congratulations sa inyong wedding. Ilan na ganun mo katuig number sa ko? 6 years. Thank you so much sa inyong sa inyong hard work ni Jenny. Thank you so much sa inyong understanding regarding ni John Mark. Wala lang ko lain ka-advise ninyo. Keep love to each other, keep stronger, then raise the kids properly. Good luck sa inyong marriage life. Thank you. Thank you so much. Ninong. Adara. Ninong man, sir. Ninang man na siya. Kung naman ang ninang, si Madam Choi naman. Ang areta si... Alaga, tinaplura man na sila. Mura magitagaag bomba sa ISIS. O, sige na, sir. Dawat na, sir. O, wala kayo. Wala kayo mo dawat. Uncle Luther, asa man ron? Wala pa. May hapon no, natuntanan. Congratulations, Dong John Mark and Jenny Ann. As a sponsor, ang akong sulti Maura Jud. God center in your marriage. Kay siya ra may mohatag og more blessing sa inyong pagpuyo uban sa inyong mga anak. So kay nanglan sa atong kaminyoon, ato nang timan-an ang tulo ka bagay. Love, respect, and trust. Kay kanang gugma ug respeto sa usag-usa, mao nay sikreto aron magbalamposo ng atong pagpuyo. So good luck and God bless and congratulations. Thank you so much, Nina. And this... Just might find their way to my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light seems. Okay, please be here at the center, couple. For tomorrow night, you see that they'll be gone soon. Too many things I have. Everybody! If all of these dreams might find their way. So your cake symbolizes your sweet love to your wife. There you go. Now, bride, your turn. Tungkol sa kanapay mong gumang, bride mo, sa kanapay mong ilong. Oh, what? Bus mo, sa imo orang mga part. Eh, di ba pwede humintang daghan ay? Oh, kana, oh. Ang bride, di ba na pwede humintang ng daghang cake eh? Mahimo ka ng dragon. Okay, so bride, give your piece of your cake to your husband. Stop living dangerously. Okay. Give your voice applause, everybody! Hey now, the best man and the maid of honor, please stand up. Maid of honor, you will be the first to give your message because best man will be the one to do the wine toasting later. Best man, please. Bring the beat in. Okay, everybody, let's hear the maid of honor's message for the couple, please. Congratulations, Kuya John Mark. Finally, natupad na jud ang dream ni and after 15 years, we ay. Check. 15 years. 15 years. Ilan nila dream ko natupad. Magpangalan ko ang gusto ninyo kay. Mahal kayo magpa-divorce ha. Mahal sa kahasin lang. Yung lagi ang karoon nga sa inyong kasal. Mas first ka na kung mag-divorce mo. Mahal kayo mag-divorce. Wala yung huwagay lang. Wala yung na-just inyo ha. Wala na. Ano? Ito?
kay gidungag sa inyong gadali. Come on. Arita ni best man, please. Good afternoon, everyone. Thank you for the generous sponsors to make this event happen this afternoon. And also the visitors come here today. For the couple newlywed, thank you for inviting us to be your best man. And sa aking bayaw, salamat sa suporta. Magtagalog lang kay hindi makasabot sa Bisaya. Mahal na mahal namin kayo sa mahalin nyo ang isa't isa. Yun lang. Kung ano yung nababagdaan sa buhay, kaya-kaya yan. Malalampasan lahat ng problema. Basta magkasama kayong dalawa. At yung mga anak. Yun lang. Yung ano daw, yung isawag mo ba yung i-intriga mo sa asawa. Yun lang. Thank you. Ari kinilaban ang binbono sa brides, ha? Wait, sir, you offer a toast to everybody, please. Everyone, Raise your glasses. raise your glasses. Glasses and bottle of beer. And let's make a toast for the newlyweds. Cheers, everyone. Kantay! Cheers! Kana mo'y tungga. Oh, diba? Borborot pa. Oh, nakakagutang binlan man. Okay, so this time, let's have our games because our couple prepared. 2, 4, 6, 8. Wag usa. Sir Pandak. Kailan ko niya? Best ako may nag-coordinate sa wedding sa kuya. Oh. Okay! Oh, mangko din mo no. Abang. Sorry. 2, 4, 6, 8, 10. Okay! So guys, the game is very simple. This is just a bring me game. Mag-order ako something o niya, ang kanang nga something dapat dito nyo sa crowd kuhaon. Again, I will be ordering something and that something should be coming from the crowd. And you guests, if it happens that the player will go to your table, you have to help them. Kaya og di sila kabalik dili sila kalingkod niya, diha sila gikan sa table ninyo, manayaw mong apil diri sa na pilde, okay? Okay. So for example, ang napildi diri ni sa gikan, so you failed to give the item that I just ordered, so you will be basically dancing with the loser, okay? You will be dancing with the eliminated player. And guys, while you are looking for that something, we'll be pulling out one chair, so there will be 10 of you vying for 9 chairs only. Okay, so every round there will be one player that eliminated. Okay? First order! Please, bring me leftover food, go! Leftover food! Sobra! Ikon! Ari mo ang nagkakay sa ako! Really? Balik tayo! Agay! Maraming ka nga lamisa. Oh, number 7, stand up. Stand up, number 7. Marok, number 7, di manayaw mo. Pagdali. Sige naman, kiwanan tayo oras. Okay? Ayaw tagos lamisa, ma'am. Hindi ka gamayin, babay. Nakumay ka, buko-buko. Klaro may ka.
Daran. Alay naman. Kuy sayaw mo. Ala, wag lagi naminaw sa instruction ni siya. Minus 20 langit, kaya naminaw sa instruction. Ingon mo ganiha, kapag maduol ang player niya, di isa ka balik, di ka lingkod mo sayaw, ang apil. O, dali. Alay, sir. Kaya may tao ko, mga bisita nga nasa lamisa, kung muara ang player sa inyong table, tabangi. Hataki sa item at ipakita. Kaya nga no, kung di isa ka balik, di isa ka lingkod dito, Duk, gahiyan ni panuklod. Ay, mura mo mga grade 1 kamunggay. Nakuyawan mo guna sila ko na nakuyawan sila ba? Kaya ganun pasayawon. Basula ng player, diha, ano dito hindoon. Dire, ikaw hinungdan, magkasayaw sila, ikay leader dire. Ikay leader. O, mga back up lang mo. Sige naman. Ano ba? O, bonus daw, bonus. Ano mga diha sila rin ang luyo? Ano, mukis ka ni Pandak, ma'am? Hala. Sige na. Sayo, DJ Music, go! Ikaw lang sa Sayo, ron. Tempo saya oh. Limbungano kaliwa tingog sa. O niya, you are not going to sit it aside because you are going to bring those items with you until we are done. Inyo lang dala-dalahon yung mga humanta. Okay. Another item. Insay makadala. Bring here. Bring me here. Kali maghimpos tapos mga winter. Lagot, ikaw kalma. Pagdalag, usa ka kutsara, usa ka tinidor. Go! Dali ngay! Uy! Ang isa sa iyo. Kagaling ka na naman. Listang ka na misa. Dera? Dali. Asa ang tinawad? Dere, dere? Asa mo gano'n? Are. Barog mo. Ma'am, regardless of isan kitagaan, ma'am. Ana magana. Dali. Barog. Sir, please stand up because you'll be dancing with the eliminated player. Alam niyo na ba, Nar? Best man, sayo, best man. Dali na, ma'am. Okay, bisan pag ang imong itagaan ang kabalik, o niya, ang ikaduhang ang itagaan, wak mang kalingkod, hindi hapon. So, bisan yung player, nagano? Please, stay at the back. Ali, sir, best man, at the back ka. Ikaw mo yung leader, sir. Ato ba yun? Okay na. Music DJ! Sayaw lagi hapon mo niya. Abante mo rin. Abante mo please kay ma. Slide kayo. Ang hinay mo ha. Slide kayo. Pwede mo magtiliin actually. Another order! Udah paduol yun. Sige mo dito, kung ano, paling ko sa okay, paduol. Sikit mo na. Okay, itunong sa kini kakadagan. Okay, na. Please, bring me here. Tulo, ka table napkins. Go! Bangko, pinay! Bangko! 3 table napkins.
mong duha. Bali patron. Ha? Dili man yung by table. Dili man siya nikuha sa item. So, niya, wa siya kabalik. So, kamo manayaw. Dali. Pagdali siya. Okay. Alay, ma'am. O, dara, ang nabili, ang mag-ina. Adi din. Sir, ari ka, tubangan. Sige gamay. O, anak, idanlog man, o. Okay. O, music! Go, go, go. Atos ko nga. Music DJ! Sama kami, malipin. Sama kami, sama kami, sama kami. Malipin, sama kami, sama kami, sama kami. Malipin, sama yung kay madam mo. Sama kami, sama kami. Malipin, sama kami mo, sama kami mo, sama kami mo. Malipin mo, sama kami mo, sama kami mo. Hey! Saan ka nung parihabog na? Isuot sila? Nainong? Nainang? Ah, sige. Another order! King Sai. Makadala. Go mo galing oh. Kasi makadala na ako galing oh. Guwapo! Go! Pakita mo guwapo! Ayaw! Shoot na! Bring guwapo! Okay na! Direct na! Asa kami ka nang itagwapo ta? Ito? O, barog mo niya sa taga-diri ka, kita ko. Ay mo mamakak, sala sa Diyos ang mamakak. Kinsay tag-iyaning lamisaha, aron dili masuko ang Santo Papa sa Katoliko. Oh, sayaw ra, ay mo sa balibad nga, di mo taga-diri. Nalamisa ikaw, kaya prima. Sumangil din ang bata na sa... Marong kay kalingwan ba? Music! Asan tong player? Asa, dito sa mo. Oy, mga gwapo, ay sa mong lakaw! Music, DJ! Sumabay ka lang, huwag kang maghihiya. Sige, subukan mo, baka may makala. Walang mawawala, kapag nagtsatsaga. Kung gusto mo, sundan mo lang ako. Go! Jumbo, hotdog, kaya mo ba to? Yawag na Kaya sakit mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo, hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami ba to? Para magpatalo. Jumbo, hotdog, kaya mo ba to? Okay! Guys, once again, Team Hinakyurun. Okay, this time, your guapo should stay with you until the end of the program. So, your guapo should help you looking for another item on the next rounds. Okay, the player will be the one to sit down. Okay, again, players, guapo, you are going to help your players looking for the next item. Another order. Please bring me here 2 pieces of any kinds of bags. Go. Oh, there. Good. Inside na out. Asagi ka ng bag. Oh. Ang mamakak. Oh, minus 20s lang. Ayaw mong di mo kasakap. Sayo. Dito ay sila, kinakabalo sa sila. Ay, ang mga hilakon man eh. Dali. Okay. Music DJ!
Brad, budos to ilahang. Budos na budos. Okay, thank you so much, guys. Move here, Lito. Okay, linya. Taras kamay, may atras. Okay. Another order. Bring me here. Bring me. Guapa. Go. Licori. Say wa kalingkod. Say wa kalingkod. Ano, taga? Say wa kalingkod. Okay. Ikaw no? Mamatay. Ano yung mong lupin? Iabot ko na diri. Isa yung mong kauman. Ka nangita guwapa. Dire? O, barong mo man. Suyasa ka nangita guwapa. O, yan, tira. O, barong mo, barong. Ay, sa pang ano, nangisog man mo. Ang duwa, raman tadi, mata magpatay dire. O, ano na mo? Kasal man eh. Sayo na lang gon mo. O, nagwapo, bigay, makita nyo nagwapo dira. Uy, si Bestman, kilipungan kayo. Bestman, apil mga dira, Bestman. Sino sayaw? Era ka mga gwapo. Talagang ayos sumayon, the best man. Ikaw may leader dong. Music DJ! Mga mayo, hindi naman ayaw. Kaya kahitin naman eh. Thank you so much, guys. Going to bring along with you your guapo and guapa while looking for the next item. Another item. Please bring me here. 3 pairs. Tulo ka pairs. So, unong kimali, 6 ka mo. 3 pairs of shoes or sandals. Go. Dili pwede lang inyo, hanong. Dili pwede lang inyo. You have to ask from the guest. 3 pairs of shoes or sandals. Go. There will be... wala. Review si Madam Choi maganda. Grabe. Ang mga tao dito, maraton ka Madam Choi, ihasakta na nilang item. Okay. So, kinsay na out! Kinsay na out! So, wala. Pwede din na. Kinsay wala ka balik. Ato. Kulang din yun? Ay, kulang. Kulang din. Okay. Asa ikan? Ay, dire. Sayang mo. Sayang mo dire ba? Kulang daw nila, pulihan sila. 6 tanan, 3 pairs man. 3 pairs. Pero ang pangutana, nakaparis pa. Hamanon. So sila kipay out. Okay, kamo gini out ko no, ma'am. Okay. Pinsay takiya sa mga sapatos o sandal.
Isi tagiya. Malay mo dire. Tagiya sa mga sapatos or sandal ka na out. May lamang choy, kay okay man sila. So, asa man mo nakuhaan na ba? Kasi mga tagiya, panaw ka sila, dali mo. Oh. Kinsa may tagiya, di nga ba? Nailan, maniron. O di na lang yung kuhaan, kay magduwa pa matagpagpinganan mo, eh. Oh, sayo. Ano yung sagot rin, ma'am? Yung saksipat. Oh, player. Alay, sayo. Sorry. Okay, sabay na out. Oh, sayo. Music, DJ. Sweldo ron, alin rin. Dari. Oh, api-api na ganun ba? Api na ito ba? Pagkulit ron, kani laban-laban. Kaya laban-laban man kaniya. Master! Master! Napa, Master? Oh, ikaw, pildi mo ka. Oh, naganak nangangin. Okay, music, DJ! Pati na yun, sayo! Okay, thank you so much. Okay. Asa yung mga gwapo? Asa yung gwapa? Narinig to. Kaya nagilapte yung mga sindo na to. Another order! Please, bring me here. Kinsay makadala ng ito duha. Bring me 2 empty bottles of Nature Spring. Go! Empty. Ay, gagugot. Ay, naisulod imo. It should be empty. Iinom mo dali-dali. Ay. So, asa gikan ang naisod. Oh, dali mo, marong po diyan. Okay. Number 7, malason jud kay murag adlaw. Careless Whisper, doon yung lahat. Okay, DJ, music please. Yawan mo. Okay, thank you so much guys. Kuya
Bang tirada ng table number 7 na. Mga dads, kung sa gitira niya, Bart. Okay, congratulations to both of you. And kamu na ang automatic winner as per the report. Ayan. Tulo. Tulo. Everybody dance to the music. Ikaw na to. Tulo ka sobre yan sa mga players. Kaya... Okay. Insagana. Again! Clap your hands and dance to the music. Okay. So... Have a seat, please. You're Sir Robert, right? Okay, please come in. You are going to perform right now by putting in the garter to your future wives. Which leg would you like to have it be placed? Oh, everywhere. Gaong kay pagka everywhere. Yawa. Mura ba nakakaog na mantamilok sa liluan? Okay, you are going to place the garter at your future wife's right leg, but of course you are not allowed to put it using your hands. You'll only be allowed to put it using your mouth. At this, what? Yeah, definitely. And but you have to do first is at the starting point is you have to place the garter first here and then bite it up, going to the Mount Everest. But of course, before doing it, I'm gonna show you first on how to do the ritual dancing because in the Philippines we have this what they call the ritual. What do you call this? Adonis dance. But I think I am not the one who has the title to do it because table number 7 has a lot of dancers. So. Aray! Ating! Kita! Tino ganiha! Maikay ka! Oh. But you are not... Okay, move a little. You're going to show him first how to do it, okay? Step back a little and then just do... Yes. Just do the same thing, okay? Okay, bro. Music, DJ! Look at first. Oh, just like that. Uy, ayaw. Oh, dito, bro. Oh, like that, ha? Oh, ay, ikaw sa mga. Takaka na kagsubay. Ako ganing gipakilid. Eh, kung ayaw sa kay Sterling, sa ito na 62. Pahong, mataan eh. Okay, so in Atura, just like it, just like that, okay? Do what he just did. Show it again. Show it again. Show it again. Go, music, music. Oh, no, yawoy, bro. Good, all good. Okay, and then please again. Robert, when you got here, that's the time that you are going to put it on slowly, and then you're gonna bite it up to the Mount Everest. Okay? Okay. Are you ready? Okay. Andam na ba ka? Huh? Bakit ko kapagutan na? Lahi gini yung mga Pinay. Pero sabi, ang nakagina. May isa na namang kababayan na naahaw ng kahirapan sa buhay. Okay. Music! DJ! Slowly
Robert! Sakto na yung tao, Robert. Tama na, Robert. Nagpadayon ka man, Robert. Niabot na mga stimul of content, Robert. Wala. Ang nag-review, nag-imagine din tao na siya. Unahura niya, di mana unta mi sa una. Karon ko po nalay mo gahim ako. Oh! You're good, man. You're good. Everyone, stand up. Give them a round of applause. Okay? So have a picture with our couple. Sorry. Believe ba na ko, Robert? Ingon ra kung taman ra na printer eh. Iabot sa Minganilya, nibalik pa yung carbon. Nanguhaog ka ng mga tamis ng tamilong sa liluan. But of course, once again, give your loudest applause to the next groom and the bride. You have your moment. You'll be taking a picture with our photographer. Masama dyan na? Basta dollars per fork. Ito na yun. Ayun, dyan kayo. Namay pinagtakla si Robert. Maglain na mong kabuhay, Robert! Congratulations, bro. Ayaw tao ka na yung mga tiguang na rin. Ang uban na ba, wak pa ng gipon. Okay, so now shall we set up the... Asa man to? Projector? To the most handsome man in my life, my best friend, my enemy, and my comforter. It's been a long journey. This is it. For almost 11 years we've been together. This is our answered prayer. Thank you for unconditional love, your patience, your hard work for our family. Love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life. So that's right. If the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day. Hi, my child. The woman who gives me meaning to everything I do. This is the day I've been waiting for to see you walking in the aisle. Choosing you is the most blessing I received from God. Honor every word that I say on this day. I always thank God for your life. I will love you, take care of you forever. Love, child. See you in church
And I love you. Now everything's alive. Now everything's breathing. And the Thank you for doing all the things I can do. Not because I am imperfect, but because together we make each other whole. I know deep inside my heart that di ta ni ma-acquire ng mga blessings sa Ginoo o ma-attain nga kinabuhi kung wala ang imong effort. On this day, I surrender my heart. Here I stand. Ang misyon sa Malagtiayon mao nga maghigugmaay hangtod sa hangtod. Ang inyong gugma John Mark ug Jillian wa na gyoy kausaban. Know that ang imong pasensya, love, quiet sacrifice are the backbone of this family. I promise I will love you and protect you forever. Chai, see you in church. I love you so much. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here we stand like God planned. Please say you'll always look at me this way, like on this day. On this day. Naku managyo, thank you guys. Finally, we just got married. Mas na lang akong nag-feel kung gano'n may ka-bless. Gano'n ba? Hindi lang ako may explain naman sa akong feelings dito. Ayaw nila. Hindi ako mag-feel sa inyo kung yung unsa dito na-appreciate tanan-tanan. Sa pamilya na mo, sa mga friends, sa maninong, sa ninang, Sir Choy, mga friends. Salamat sa tanan na nag-spend of time, money, and effort bitaw nga na mo. Then, malatayon kayo ni kay kuyog mo na ko sa nga daw. Sa team nga nagbuo, sa coordinator, sa stylist, sa makeup artist, sa among supplier, sa kadilos, pero salamat kayo. Dahil salamat sa among mga pangandoy to become real. Wala lang mo nagtrabaho kung gigilab sa ninyo ang among advocate. O higit sa tanahan, higit sa lahat, salamat kay Lord sa guidance, sa strength, sa protection, sa timing at sa lahat ng taong ginamit niya para sa siyempre, espesyal na adlaw namin. Salamat sa blessing, hindi mauubos sa perfect timing. Grateful forever to God, big Lord. Once again, salamat. Siguro. Hi, good afternoon everyone. First of all, big thanks for Sir Choi and Ma'am Candice for this long time na mo ni nga gipangandoy pero murag kamoy ni hatag og nga mabuhat na mo ba nga matupad ang among pangandoy sa suporta. Thank you sa akong family sa akong asawa. Thank you kayo sa mga suporta. And then sa Manimogo team, mga kauban sa trabaho, thank you kayo. Ug sa tanang mga bisita nga niari, isa pag lisod or atong gagian pero niari gyapon mo para mo
saksi sa mga kasal. Pati sa team sa ano yung management, dili nindo tanawon ang among kasal kung dili tungod ninyo. Kamo gyud ang usa sa naggaba ani nga nganong nindot ang among kasal, ang among video or picture. Thank you kayo. So dili gid mo magmahay kung kamo puron kaslon. Waon ninyo ning coordinator. Thank you everyone. And then sa kay Ate Ami para sa ibang bansa, thank you po. Kay Ami, nanay, tatay, mamang and mama. Sa family nito sa room, salamat kayo nga sa lagyo mo. Yan, hijud mo burn mo. Everything you know, sinimla ko yan. Nanya mo mag-support sa akong binubunor. Grabe ka support sa ako sa mga kulang. Paano siya? Salamat sa tanan. Sa akong mga igsoon, sa akong mga friends. Super dahil! Thank you kayo. Akong parents, akong mga ninong. So, TID, thank you. There you have it, everybody. It's a Rob Palakpakan. Finally, we are done. Thank you so much, everybody, for staying until the end of the program. You are so amazing, guys. How about giving your loudest applause? Ang inyong galingan palakpakan din. Palakpakan naman! On behalf of our team, headed by Tita Carmela Sanoy of Carmela Savins Catering Services, we would like to say thank you also for having us here. Thanks for the trust. So once again, hopefully you will go home safe and sound. Maghinay-hinay sa pagpadagan sa mga sakinan, guys. And maulit nga magdala og grasya sa Ginoo. Okay. So once again, this has been your host, your former Kuya Jenny Berger on News FM signing out. Thank you and good night. Ay, good afternoon pa di ay. Okay. Good afternoon. Yeah, sure. You can still do dancing if you want. Okay.